grated onion, ginger, garlic, grinded chicken, chilli powder, turmeric powder, garam masala, onion paste, salt, എല്ലാ പൗഡേഴ്സും ചിക്കനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓണിയൻ പേസ്റ്റും ഗരം മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. പച്ചസാട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. Mix and mix. See? Wow, so fun playing this chicken. So fun making chicken. Love chicken? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓവർ ഫ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇനി സെയിം പാനിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ആ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി മിക്സിയിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോറിയൻഡർ ലീഫ് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. Do you like our videos? Yeah? Okay.